the developing follicles, the ova. Okay? Ito yun. May maliliit na bilog-bilog. The developing follicle. And this whole length is the oviduct. So, before the oviduct, there is the infundibulum. Medyo hindi nakita. So, siguro sa picture, sa ano na lang, slide. Anyway, it serves to, hindi na masyadong kita. Maliit. Ayan, ito. Ito. Ay, yun. Yung nakaganon. So, it serves to catch yung egg. Okay, the infundibulum. And this is the oviduct. Pero yung mas makapal, mas malapad, ito yung magnum. Okay, magnum. Then yung mas manipis is the isthmus. And then this one is the uterus. Ito. Then the vagina. And then the opening is? Vulva. Huh? Vulva ba? Cloaca. Okay? So, magnum, isthmus, uterus, vagina, cloaca. Ano na po yung itim? Alin? So, discoloration na lang siguro. Ay, alin? Ito? Balahibo. What? Balahibo lang yan. Ano saan po dito yung vagina? Ito. So, uterus, vagina, cloaca. Yung sa pagitan ng vagina and, ay, ng uterus and cloaca. Vagina. Tube lang.